Welcome to Shogata's Diary. SLST 9-10 English candidates. তোমাদের জন্য আজকের ভিডিওতে আমি 5টি ডিফারেন্স নিয়ে এসেছি, সেগুলো ভালো করে রেডি করতে হবে। এই ধরনের জিনিসপত্রগুলো কিন্তু মানে খুব স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু ইন্টারভিউয়ে ফেস করতে হতে পারে, ঠিক আছে? এটার সঙ্গে এটার পার্থক্য বলো, এই টার্মটার সঙ্গে এই টার্মটার পার্থক্য বলো, এই ধরনের জিনিসগুলো পুরো ভিডিওর স্পিরিটটাকে গ্রহণ করো, আলোচনাটা দেখে নাও, সবকিছু একদম মগজের মধ্যে চলে আসবে। ওকে, শুরু করছি। প্রথম, রিয়ালিজম ভার্সেস মডার্নিজম, the difference between realism and modernism. Imagine two novelists writing about the same person. The first novelist describes the person's family, job, and society. The second novelist enters the person's mind and explores his thoughts, memories, and emotions. The first approach is realism. The second approach is modernism. Then what is the definition? Realism focuses on external reality and everyday life, and modernism focuses on inner consciousness, psychological experiences, and experimental techniques. Okay. Example: Great Expectations by Charles Dickens is a realistic novel, and Ulysses by James Joyce is one of the greatest modernist novels. Briefly, realism is equal to external world and society. Modernism is equal to inner mind and consciousness. Okay. Now, question number 2. What is the difference between Shakespearean tragedy and Greek tragedy? Very important questions. Imagine two tragic heroes. The first hero struggles against fate. No matter how hard he tries, he cannot escape his destiny. The second hero is not controlled entirely by fate. Instead, his own weakness or tragic flaw leads to his downfall. The first represents Greek tragedy. The second represents the Shakespearean tragedy. Okay. Then what is the definition? Greek tragedy originated in ancient Greece and mainly emphasizes fate, destiny, and the will of the gods. And Shakespearean tragedy, developed by William Shakespeare, focuses on human character, inner conflict, and the tragic flaw of the hero. Briefly, Greek tragedy is equal to fate controls the hero. Shakespearean tragedy is equal to character and tragic flaw control the hero. Okay. Now, question number 3. What is the difference between catharsis and hamartia? Okay, catharsis versus hamartia. Imagine you are watching a tragic play. At the end, you feel deep pity for the hero and fear that such a fate could happen to anyone. After the play ends, you feel emotionally relieved. This emotional purification is called catharsis. Now ask yourself, why did the hero suffer in the first place? Usually it is because of a weakness or error in judgment. That weakness is called hamartia. Then what is the definition? Catharsis is the emotional purification or release of pity and fear experienced by the audience after watching a tragedy. And hamartia is the tragic flaw or error in judgment that causes the downfall of the tragic hero. Okay. Example: in Macbeth, Macbeth's uncontrolled ambition is the hamartia. At the end of the play, the audience experiences pity and fear. This emotional effect is called catharsis. Then, briefly, we may say hamartia is equal to the hero's tragic flaw and catharsis is equal to audience's emotional purification. Okay. Now, what is the difference between comedy of manners and comedy of humors? Okay, comedy of manners versus comedy of humors. Imagine a rich party where everyone is trying to appear fashionable, intelligent, and sophisticated. A playwright laughs at their artificial manners and social behavior.
This is comedy of manners. Now imagine another play where one man is extremely greedy, another is always jealous, and another never stops talking. Each character is ruled by one dominant personality trait. This is comedy of humors. Then what is the definition? Comedy of manners satirizes the customs, manners, and social behavior of the upper classes. Comedy of humors presents characters whose behavior is controlled by one dominant humor or personality trait. Example, The Way of the World by William Congreve is a famous comedy of manners. Every Man in His Humor by Ben Jonson is a famous comedy of humors. Briefly, we may say comedy of manners laughs at society, comedy of humors laughs at individual character traits. Okay. Now, what is the difference between Petrarchan sonnet and Shakespearean sonnet? Very, very important question. Okay. Petrarchan sonnet versus Shakespearean sonnet. Imagine two poets writing about love. The first poet presents a problem in the first 8 lines and then offers a solution or reflection in the last 6 lines. The second poet develops the same idea gradually through 3 quatrains and finally gives a powerful conclusion in the last 2 lines. Both poems contain 14 lines, but their structures are not same. Then what is the definition? The Petrarchan sonnet consists of an octave and a sestet, usually following the rhyme scheme ABBA, ABBA, CDE, CDE. The Shakespearean sonnet consists of 3 quatrains and 1 concluding couplet, usually following the rhyme scheme ABAB, CDCD, EFEF, GG. Okay. Briefly, we may say Petrarchan sonnet is equal to octave plus sestet. Shakespearean sonnet is equal to 3 quatrains plus 1 couplet. গল্প শেষ। 5টি ডিফারেন্স আজকে করে দেওয়া হলো এই ভিডিওর মাধ্যমে। এইরকম প্রচুর ভিডিও রোজ আসছে, আপনারা এগুলোকে নোট ডাউন করুন। যদি মনে করেন পিডিএফ কালেক্ট করবেন, পিডিএফ এর নম্বরও দেওয়া থাকছে, সেখান থেকে আপনারা পিডিএফ কালেক্ট করতে পারেন। এগুলো রেডি না করে গেলে বিপদ বাড়বে। এগুলো ভয় দেখানো নয় বা আমার ভিডিও বেশি দেখবে বলেও নয় লোকে, আপনারা নিজেরাই জানেন যে একজন লিটারেচারের ক্যান্ডিডেট তাদের পক্ষে এগুলো কতটা ইম্পর্টেন্ট। দেখুন, আমরা না অনেক কিছু এই সব কিছু জানি, শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট, পেত্রারকান সনেট, এই যে বললাম লাস্ট, আমরা জানি কিন্তু সবই। কিন্তু যখন আপনাকে হঠাৎ করে জিজ্ঞাসা করবে হোয়াট ইজ শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট বা হোয়াট ইজ পেত্রারকান সনেট বা হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু, আপনাকে তো একটা গোছানো উত্তর দিতে হবে, তাই না? এই গোছানো উত্তরটা যদি আপনি আগে থেকে না গুছিয়ে থাকেন তাহলে ওই মুহূর্তে গিয়ে ফটাকসে পারবেন না। যে কারণে এগুলো বারবার রেডি করতে হবে, এগুলো বারবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশনে বলবার চেষ্টা করুন। এবং ইংলিশ ভার্সন, যেহেতু আমাদের সবারই ইংলিশের একটা প্রবলেম আছে, এটা শুধুমাত্র আপনার প্রবলেম নয়, আমরা যেহেতু বাংলা মিডিয়াম থেকে উঠে আসা স্টুডেন্টস মানুষ, তাই আমাদের ইংলিশের ফ্লুয়েন্সিতে একটা প্রবলেম থাকবেই। এটা শুধু আপনি ভাবছেন যে আপনার আছে, না, ও 90%-এর বেশি মানুষের কিন্তু এই প্রবলেম রয়েছে। যতটা পারা যায় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করুন। কেমন? যারা ইন্টারভিউ নিচ্ছেন তারাও জানে যে আপনি ওই জায়গাটাতে একটু দুর্বল, তারাও কনসিডার করবেন। কেমন? এই জিনিসগুলো ভালো করে রেডি করুন। আর যা লাগবে কমেন্ট সেকশনে জানান। রোজ ভিডিও আসছে, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে, ভালো তো লেগেছে অবশ্যই জানি, অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করো, কমেন্ট করো, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করো। চ্যানেলে যদি নতুন হও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো যাতে সবার আগে নোটিফিকেশন তোমার মোবাইলে পৌঁছয়। এটা খুব জরুরি এখন, তার কারণ এই 8-10 মিনিটের একটা ভিডিওর মধ্যে এত ইনফরমেশন শৌকতের ডায়েরি চ্যানেল রোজ এনে দিচ্ছে, এবং তোমাদের যে সেগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগছে, তোমরা যে স্যাটিসফাইড হচ্ছ সেটাতে আমি সত্যি সত্যি খুব খুশি হচ্ছি। ভালো থাকো, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি।